From here, spinal cord comes. Oh, വഴി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ, വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വഴി തെറ്റി വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല. വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് നടക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെ തപ്പി ആരെങ്കിലും പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര പ്രയാസം. മോർ ദാൻ 100 years. ഇപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രെക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നത് സതീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടൻ നമുക്ക് കാലിൽ അട്ട കയറുന്നതിനൊക്കെ സെറ്റാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, You operate this. Sandal carpet. Oh. They have many sandalwood. They are 24 hours for protection. Okay. For this tree, because people they always try to cut this one. See some people. Did you see the tent? Yeah. There are two people. Night time also still protection people they camp here. Not only here, we have some places have a sandalwood. Okay. They are all. ഇത് ഏത് ചന്ദനോ? ഇത് മറ്റേ വെള്ള ചന്ദനം. രക്തചന്ദനം ഉണ്ട് ഇവിടെ. This is white sandal. White. But we have red also. രക്തചന്ദനം കാണാൻ പറ്റുമോ പോകുമ്പോൾ? നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തില്ല, അത് അപ്പുറത്താണുള്ള. നമുക്ക് 3 സാൻഡ്വുഡ് ഏരിയ ഉള്ളേ. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നില്ലേ, ആ ഭാഗത്തുണ്ട്. ചന്ദനമരം. ഈ മാർക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്ന എന്താ നമ്പർ? എത്രാമത്തെ മരം എന്നാണോ? ഇത് ഇത്ര മരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇതിപ്പം ഇവിടെ നിന്നാണ് കൗണ്ട് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 2018 കൗണ്ടാണ്. 62ാമത്തെ മരം, 63ാമത്തെ മരം, അങ്ങനെ എല്ലാ മരവും കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മരവും complete sandalwood trees. Not all. See some white fir trees. Did you see some white fir trees? Yeah. They have now a small yellow leaf also. Yeah. That is a sandalwood. That is yellow leaf. That is sandalwood. You want to see this one? Yeah. You can adjust this one. Mainly we call banyan. They have many roots. They come down. Did you know that? Yeah. But this is also same family. Okay. We have 18 type of banyan in this forest. 18 type of banyan. Okay. Do you know banyan how to grow? No. Any banyan fruits they fall down, they not grow. Okay. Mainly bats they eat the fruit, then they drop some tree top, then they grow like a parasite. Okay. When they grow up, their roots they come down, they strangle and kill the mother tree. Okay. Mother tree is not same tree. They can kill any kind of hardwood. Oh. Okay. Did you see the mother tree? This is the mother tree. Okay. Not banyan, some other kind of hardwood. Okay. More than 100 years old in this tree. 100 years old. More than. Okay. 100 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ടോ? പഴക്കമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിൽ കയറി അല്ലേ? മാൻ്റെ കൊമ്പോ?
ഇത് ആര് കയറ്റിക്കണ? ഞങ്ങളെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം. This is original. This is original. You want to solve? From here spinal cord comes. ഓഹോ. തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ടോ? This is original. Very expensive. Okay. ചെന്നായി പിടിച്ചതാ? ചെന്നായിരിക്കും. Can we extract any of the tooth? Because when we take this one, outside anyone catch you, they punish. Can we extract one? Because we are not, but anyone catch, big problem. Big problem. See this one, someone cut this one. Oh, okay. See here also. Do you know who? ഇത് എന്തിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനോ? കട്ട് ചെയ്തുണ്ടേത് ആൾക്കാർ? അല്ല, ആളല്ല. ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് കടിക്കണോ അല്ലേ? Porcupine. എന്ന് വെച്ചാൽ മുള്ളൻപന്നി. മുള്ളൻപന്നിയോ? Porcupine, they like to eat this horn. Okay. Because that time they can. It is very nutritious for them. They can use it to grow spikes. Okay. That's why we put it here. Otherwise, they completely eat this. Yes, but this one inside also. Just now. Okay. They have cut it. Okay. This part. Which animals are there in this jungle? Oh, All. tiger to elephant, bison, deer, many small animals, bear also. You all must have like kept the camera, no? Here? Only we use camera for the tiger sensitive. Okay. The tiger sensitive area. It will be not only there, here also. Okay. Also, Near the sandwood area, there also we can hear the sound. Some people also seen tiger. Okay. But it will be rare, no? See, that was something green color. And they like to eat bamboo. Bamboo is a grass family. There is tree hold on to some branches. മരത്തിൻ്റെ കമ്പ് ഒടിഞ്ഞതാണ്. Normally they like fell because of the age or because of some animals. No, age of. See, this is also like you say. It will be very old. Normally, termites they eat wood. When they eat half, then wind or rain comes, Okay. trees fall down. Okay. So this you guys clear it or it will? No. Is there? Nobody takes. Okay. Tribal people they take firewood, but that is also not a wood. Some branches.
Okay. The branches only. There. So it No is one can take this one. it is here only for the. It is here only. Only termites can eat. Okay. Because this is also very expensive. Okay. And before we seen the squirrel now. This is just there we see Malabar giant squirrel. Yeah. That is a giant squirrel nest. Do we see some dead leaves from there? No. Where? No, not near. Just there. Yeah. That is it. Okay. That is Malabar Squirrel giant squirrel nest. Nest. Okay. They always pair. Similar color of crow, that's it. Anything. ആന സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴികളാവൂലേ? ആന സ്ഥിരമായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വഴികളാവൂലേ? Tiger is usually on the ground or they climb trees or very rare to climb. They catching a small animal, that only they climb. But they can't climb like this straight trees. Okay. Only like this. Okay. The one which is. But leopard can climb like this. Leopard is also here. We have leopard and panther. Panda. ബ്ലാക്ക് Panther. Black Black panther. panther. ബ്ലാക്ക് പാൻറ്. Oh. You have seen all this? 2-3 days ago, first time see panther baby this size. 2-3 ദിവസം മുമ്പ് കണ്ടായിരുന്നു ബാംബ്രാഫിന്ന് പോയിട്ട്. ആ In bamboo grafting. Bamboo rafting. But before, first time I'm seeing only that one, black panther, but I'm seeing tiger and leopard. You have picture of that? No, Okay. because very difficult to see that animals. Okay. Only small second only we can see. Then Like they fraction went. of second. They do anything to you or they just go away? Just go away. They're very shy animal. Oh, very shy. Not an elephant. Which animal harms human? Only bear and elephant, and sometimes bison also. They eat animals only? The tiger, leopard? Oh, they eat an animal. Because they have many foods here. They have many animals here. Okay. They don't need any Shirish. food. From here, how far is that lake in where we did boating? ഇത് പൈസൻ്റെ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ കാൽപ്പാട്? പൈസ more than 1 hour walk. Okay. So must be 2-3 kilometers or more than that? Okay. എവിടെ മെയിൻ ഗേറ്റിക്കോ? അല്ല മറ്റേ ലേക്കിലേക്ക്. ഓഹോ.
tribal people don't get scared of animals. You know how to handle it? They know how to run. വടി വലിപ്പുണ്ട്. They know how to run. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒറ്റക്ക് പെട്ടാനുള്ള അവസ്ഥ ആലോചിക്കേ. എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഒരേപോലെ, ഏത് വഴി കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പോവും. നമ്മൾ ഈ ട്രക്കിങ് നടക്കുന്ന മിക്ക സ്ഥലത്ത് ആ ഫോൺ സിഗ്നലൊക്കെ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടത്തില്ല. നോക്കി റേഞ്ച് ഉണ്ടോന്ന്. റേഞ്ച് ഉണ്ട്, ചില സ്ഥലങ്ങൾ റേഞ്ച് കിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും റേഞ്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വഴി മാറി പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളി കയറിയാൽ പോയില്ലേ. വഴി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടല്ല തോട് താഴോട്ടാണ് പോകുന്നത്. അത് പിടിച്ച് അങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേക്കാം. ഈ തോട് പിടിച്ചിട്ട് ആ തോട് പിടിച്ച് അങ്ങനെ തോട് നോക്കി തന്നെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേക്കിലേക്ക് പോകും. ലേക്കിലോട്ട് പോകും. When we stuck in forest, you don't know path, you don't know way, how to go out. You know that? No. Follow the small streams. Okay. They're going to lake. Okay. Then we follow the lake side. Okay, so you can go out. We catch any people. Okay. That is only easy way. Otherwise, then when we missing our people, we don't know path. Don't walk because we don't know way. We don't know path. Where we walk, any other people they spot us very difficult. Okay. മനസ്സിലായോ? അകത്തോട്ട് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പം വഴി തെറ്റിപ്പോയെന്ന് വെച്ചോ, വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. വഴി കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല. വഴി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ മുമ്പോട്ട് നടക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഉള്ളിൽ കയറി പോകും, നല്ല ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. നമ്മളെ തപ്പി ആരെങ്കിലും പുറകെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കാണാനൊക്കെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഭയങ്കര പ്രയാസമാകും. പുള്ളിയൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. Indian forests are more dense or the South African forest? South African forest. But we have also like a say, in this forest also. Okay. Some places have like same thick forest. Okay. No path. Okay. This is a 925 square kilometer. Yeah. Just 45 square kilometer only buffer area. Buffer area is in? Buffer area means in tourism and tribe activities. Okay. Completely in buffer area. Then 881 square kilometer complete core. Oh, complete core forest. Core forest. So these animals are mostly in core forest. They both. But more in core. Because they have a territory. Territory. Okay, marked. Any territory area, any animals cross, there they fight. Oh. Like kingdom. Every kingdom have one king. Tiger have also territory. 20-25 square kilometer area. One tiger territory area. Oh. ഇവിടെ സിംഹം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കടുവ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കടുവയാണോ? കടുവയാണ്. We have our tiger is Bengal tiger. Okay. I have seen Bengal tiger. In white tiger I have seen in Kolkata. Any park or zoo? Zoo. In Mumbai also I have seen in Sanjay Gandhi National Park. In Mumbai there is a leopard, na? Yeah. They come to village. Yeah. They are very dangerous. It is near national park only. The area which is near to national park, residence area, where they have seen many times. Our leopards, they're not dangerous for us, but they dangerous for dog, some domestic animals, small animals. Okay. One my friend, just മോനെ ഇത് Leopard head. ഇത് പട്ടി
Dog. പട്ടിനെ കടിച്ചു കീറിയാണോ? So they use this belt. That's it. A leopard can't take this one. Near my home. Okay. My friend dog. പട്ടിയായതുകൊണ്ട് അതിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല. കെട്ടിയിട്ടോണ്ട് അതിന് ഓടി രക്ഷപ്പെടാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഈ പട്ടി അങ്ങനെ കുരയ്ക്കുന്നൊന്നുമല്ല. കുരക്കത്തില്ലേ? അങ്ങനെ കുരയൊന്നുമില്ല. ഇത് മറ്റേ നാടൻ പട്ടിയാണ്. ഈ പൂച്ചപ്പട്ടിയൊക്കെ ഇല്ലേ? Jim Corbett National Jim Park. Corbett. So it is also dense or like I'm not went there. Okay. I heard only. Assam or like that. In Assam or I think that area. it is near Uttarakhand. ഇവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ മോനെ ആലാണിത്. This will be how old? More than 100 years. More than 100 years. So big. അയ്യോ. Okay, these two, there are 18 types of banyan, no? Okay. This is different, this is different. ഇത് വേറെ. വേറെ വേറെ. ഇത് മറ്റേ ഉള്ളിലൊരു മരം ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിനെ ചുറ്റിയേക്കുക. ചുറ്റിയേക്കുക. ആ മരം അവിടെ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് വന്നേക്കുന്ന. This is that one, no? That part, no? അതിനെ ചുറ്റിട്ട് മേലെ ഇത്തിരി വലിയതായിക്കണ്.